සෑම දිනකටම සුවදායක සැනසෙලිදායක ජීවිතයක් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Mark says, I'm wishing everyone a very happy and blessed life. එතකොට අපි ඊයේ ඒකට අදාළ වෙන ගොඩාක් කාරණා කතා කළා යම් ප්‍රමාණයක්. So yeah, we spoke about this yesterday, things that we need, factors that we need in life to have a happy and comfortable life. ඒ කියපු ඒවට ඔබ කැමති වුණා වෙන්නත් පුළුවන් අකමැති වුණා වෙන්නත් පුළුවන්. Maybe for some of those things I said, you might have liked them. Maybe you didn't like some of them. හැබැයි කැමති වුණා කියලා අකමැති වුණා කියලා ලෝකයේ යථාර්ථය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. But whether you liked or you didn't like, the reality of what the world is. Isaac Newton ගුරුත්වාකර්ෂණය හොයාගත්තා. Isaac Newton taught us about gravity. දැන් යම් කෙනෙක් කියනවා Isaac Newton කියපු එක මම පිළිගන්නේ නැහැ කියලා. And someone will say, no, I don't believe Isaac Newton. එහෙම කියලා මේ උඩ තට්ටුවට කියලා ජනේලෙන් එළියට පනිනවා. And then they go upstairs and jump out the window. දැන් මොකද වෙන්නේ Isaac Newton කියපු එක පිළිගත්තේ නැහැ කියලා බිමට නොවැටී තියෙනවා. So what will happen because they don't want to believe Isaac Newton? Will they not fall to the ground? පැටලෙනවා. They will fall. ඒක තමයි යථාර්ථය. That's the reality. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තුල මේ සත්‍ය යථාර්ථය කියන එක අපි පිළිගත්තා කියලා පිළි නොගත්තා කියලා ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. So in this world, whether we want to believe it, whether we want to accept it or not accept it, the reality of what the world is doesn't change. එතකොට මේ ලෝකය කියලා ගත්තාම So when we say this world, මේ ලෝකය කියලා ගන්න එකෙන් අපි අදහස් කරමුකෝ අපි දන්න සියල්ලම කියලා. so when we say this world, let's take everything, what is in the world, what we know as the world. අපි හිතමු මේ පෘථිවියෙන් එළියේ තියෙන දේවලුත් සමහරට තියෙනවනේ. There are things even outside of this earth. Let's take all of that as this world. මේ ලෝකයේ තුල යම් දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම අපිට කොටස් කරන්න පුළුවන්. If there is anything in this world, we can categorize it. දැන් එහෙම කොටස් කිරීම තමයි මේ යම් දෙයක් ඉගෙන ගැනීමට තියෙන සාර්ථකම ක්‍රමය. So categorizing things and studying them is the most effective way to learn something new. අපි කිව්වා දැන් වෛද්‍යවරයෙක් ඉගෙන ගන්නකොට එයා බාහිරව ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඔළුවේ හරි ශරීරයේ හරි කොටස් වෙන් කර කර බලනවා. So I told yesterday, like a medical student, when they're learning about the human body, what they do is they study it from the outside, then they start separating parts and studying each part in detail. එහෙම නැත්නම් වාහන හදන එක්කෙනෙක් මෝටර් මෙකැනික් කෙනෙක් එයා වංජිම ගලවලා කෑලි කෑලි වෙන් කරලා තමයි ඉගෙන ගන්න. So then, or if we take a motor mechanic, they will separate parts of the car, parts of the engine, and then study each part. වඩුවෙක් හැමතිස්සෙම මේ පුටුව හදන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක ඉගෙන ගන්නේ මේ කෑලි වෙන් කරලා ඒව ආපහු ෆික්ස් කරලා තමයි ඉගෙන ගන්නේ. Then a carpenter, they learn how to do make this by trying to separate it out and seeing how it was put together, and that's how they do. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලෝකය කියන එක තුලින් අපි ගන්න ප්‍රයෝජනය තමයි සැපත සතුට. So what we get from what we take from this world is happiness and comfort. එතකොට මේ ලෝකයේ තුලින් ගන්න ඒ සැපත සතුට ලබා ගැනීම සඳහා මේ ලෝකයේ තුල තියෙන දේවල් මොනවද ඒවැ ස්වභාවය මොකක්ද කියලා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. So to take happiness and comfort from this world, we need to first understand what is in this world and what is the nature of things that are in this world. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි ආපහු නැවත කතා කරමු මේ ලෝකයේ තුල තියෙනවා පදාර්ථ කියලා කොටසක්. So there is one part of one category of things in this world, and they are called material elements. එතකොට මේ පදාර්ථ කියන එක හැමතිස්සෙම පදාර්ථවල ස්වභාවයක් තියෙනවා. So in the material elements, they also have a nature to them.
දැන් අපි හිතමුකෝ මේ පෘථිවිය ගත්තොත් එහෙම පදාර්ථයක්නේ. So let's take this earth, and that's also an element material. එතකොට මේ පෘථිවිය කියන සුවිශාල පදාර්ථය තුල තියෙන්නේ කිසියම් ක්‍රමවේදයක් පවතින. So this big element which we call the earth, that also has a nature to it. දැන් මේ පෘථිවිය හරි මැද්ද ගත්තොත් තියෙන ලොකු ගිනි ජාලාවක්. If you look right in the middle of the earth, there is a big fireball. එතකොට ඒ ගිනි ජාලාව තමයි මේ ලෝකයේ පැවැත්මට බලය උත්පාදනය කරන්නේ. And it's this fireball that creates the energy that maintains everything on this earth. එතකොට මේ පෘථිවිය මැද තියෙන ඒ ක්‍රමවේදයත් එක්ක ඒ තියෙන යාන්ත්‍රණයත් එක්ක තමයි මේ පෘථිවියේ පැවැත්ම පවතින්නේ. So this earth exists because, and it's maintained by this mechanism that is happening right in the middle of it. එතකොට දැන් ඕක තේරුම් ගන්න ඔයිටත් වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. There is even an easier way to understand this. ඔය පෘථිවියේම තියෙන ඒ මොඩලේම පුංචි එක ලක්ෂණයක් තමයි පොඩි එකක් තමයි අපේ ශරීරය කියලා කියන්නේ. So what we call our body is a small model of what is this earth. දැන් පෘථිවියේ මැද්දේ ගිනි ජාලාවක් තියෙනවා කියලා අපි කිව්වනේ. Now I said that the earth has a fireball in the middle. දැන් අපේ ශරීරයේ හරි මැද බලන්න කොතනද කියලා. So then look at the right middle of our body. බඩ තියෙන්නේ. Now where's our stomach? මේකේ තියෙන විශාල ගිනි ජාලාවක්. And there's a big fireball in there. ඒ ගිනි ජාලාව පවත්වාගෙන යන අපි දාන දර සහ තෙල් තමයි කෑම සහ බීම. And to maintain that fire, digestive fire, the fuel that we provide is food and drink. එතකොට ඒ උත්පාදනය කරන බලය තමයි මුළු සර්වාංගයටම බෙදා හරින්නේ. And it's the energy that is created from that is what is maintaining this whole body. අපේ හිසකෙස් ගහක් එහෙම නැත්නම් මේ මවිල් ගහක් දක්වා මේ සියල්ලම ගේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඒ බලයේ උත්පාදනයෙන් තමයි පවතින්නේ. From a hair on our head or a hair on our skin up to that, everything in our body is maintained by that. එතකොට දැන් මේ විදිහට මේ ශරීරය ක්‍රියාත්මක වෙලා තමයි මේ පවතින්නේ. So this is how the body is maintained. දැන් එතකොට දැන් මේ ලෝකයේ තුල තියෙන මේ පදාර්ථ ගත්තොත් මේ සියල්ලේම තියෙන එවැනි ලක්ෂණයක්. Every material element in this world has this nature to it. මේ දර කෑල්ලක් කියලා පෙනුනට මේ දර කෑල්ල ඇතුලේ හැම මොහොතකම ක්‍රියාත්මක වෙන වීමක් තියෙනවා. Even if that looks like a piece of log, even in there is this mechanism at work. එක්කෝ ඒක ඇති වෙන්න එක්කෝ ඒක වෙනස් වෙන්න. Either to arise or to transform it. මේ ලෝකයේ තුල හැම දෙයකම තියෙන චක්‍රයක්. Everything in this world follows a cycle. දැන් මේ පුටුව කියන්නේ මොකද්ද? What is this chair? මේ චක්‍රයක එක අවස්ථාවක්. This is a moment in the cycle. දැන් මේ පුටුව වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද මේක? Before this was a chair, what was this? ලී ගොඩක්. A bunch of wood. ඔව්. ඊට ඉස්සෙල්ලා ලී කඳක්. Before that, it was a trunk. ඊට ඉස්සෙල්ලා ගහක්. Before that, it was a tree. ඊට ඉස්සෙල්ලා පැලයක්. Before that, it was a plant. ඊට ඉස්සෙල්ලා පොළොවේ තිබිච්ච පදාර්ථ සමූහයක්. Before that, it was just elements on the ground. දැන් මේ පුටුවේ ඉස්සරහට හිතන්න. Now think to the future of this chair. මේ පුටුව තව කාලයක් යනකොට කෑලි ගැලවෙන්න පුළුවන්. Then with time, it will start to disintegrate. දිරන්න පුළුවන්. It will start to decompose. ඊට පස්සේ පොළොවට එකතු වෙනවා. Then eventually it will go into the earth. ආයි පදාර්ථ සමූහයක් වෙනවා. Then again, it just becomes elements on the earth. චක්‍රය. Cycle. දැන් අපේ ශරීරය හිතන්න. Now think of our body. අපේ ශරීරය ඉස්සෙල්ලම හටගත්තේ අපේ අම්මයි කුසෙන්. Our body began in our mother's womb. තාත්තගේ ලෙයින්. From our father's blood.
තාත්තගේ ලේන් අම්මයි කුසේ හටගත්ත මේ කරලය ශරීරයක් බවට පත්වන තුරුත් මේ ලෝකෙ ඉපදෙන තුරුත් ඒක ගොඩනගන්න අම්මා ප්‍රධාන වශයෙන් කරේ මොකද්ද? කාපු එකයි බීපු එකයි. So to develop this fetus that arrived in the mother's womb or developed in the mother's womb from the father's blood, what the mother did was to eat and drink from this earth. එතකොට දැන් මං ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා මගේ ශරීරයේ මේ තත්ත්වයට ගොඩනගා ගන්න මම මොකද්ද කළේ? ප්‍රධාන වශයෙන් කරපු කාර්යය මොකද්ද? Then from the day I was born into this world to get to this level, what is the main thing I did? ඇත්තටම මම කළේ ප්‍රධාන කාර්යය කාපු එකයි බීපු එකයි. So I also ate and drank. දැන් අපි කාපුවා බීපුවා කොහෙන්ද එන්නේ? This food and drink that we took, where does it come from? පොළොවේ. From the earth. පොළොවෙන් ආපුවා කාලා බීලා ගොඩනගිලා ආයි කවදා හරි අපි යන්නේ කොහාටද? So we take food and drink from the earth, eat, drink them, develop our bodies, but then one day where do we go? ආයි පොළොවට. Back to the earth. ඒක එලිසබෙත් මහරජිනටත් ඒ යථාර්ථයයි. This reality when Queen Elizabeth had to face. ඒක මේ ලෝකෙ තුල හැම කෙනාටම හැම බලවතාටම ඒක තමයි යථාර්ථය. For every, even the most powerful person in the world, that this is the reality. දැන් මොහොතකට මම නතර වෙලා ඉතින් අහනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ ලෝකෙ සමහරලාට කේන්ති ගන්නවා රණ්ඩු වෙනවා නොඑක් ප්‍රශ්න ඇති කර ගන්නවා අන්තිමට ඔක්කොම ටික යන්නේ කොහාටද එහෙම වෙලා? So I would stop you there and say, okay, so in this world while you live you get angry, you get agitated, you fight with people. Well, in the end, where do you go? දැන් මීට අවුරුදු 100කට ඉස්සෙල්ලා උසාවි තිබුණ නැද්ද? There weren't there courts of law over 100 years ago? කෝ දැන් ඒ නඩු හපු අය? Where are those people who were in court? කෝ නඩු දාපු අය? Where are the prosecutors? කෝ විත්තිකරු පැමිණිලිකරු? Where are the defenders and witnesses? කෝ සාක්ෂිකාරයෝ? Where are the witnesses? ඔක්කොම පොළවේ. They are all on the earth. තව අවුරුදු 50කින් අපි කොහෙද ඉන්නේ? In another 50 years, where are we going to be? අපිත් පොළවේ. Yeah, that's there. ඉතින් එහෙනම් අපි රණ්ඩු වෙන එකේ තේරුමක් තියනවද? So is there a point in fighting තරහ වෙන එකේ ප්‍රයෝජනයක් තියනවද? and getting angry? මේ ඉන්න ටිකේ සතුටෙන් නේද ඉන්න ඕනේ? Shouldn't we be happy to live this time happily? එක දවසක් හරි තරහෙන් කේන්තියෙන් ඉන්න එකේ ඒ දවසේ පාඩුව කාටද? Even staying angry for a day, who will lose out from that? Tamanට පාඩු වෙන්නේ. Just us. අපිට ජීවත් වෙන්න තියෙන සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න තියෙන එක දවසක් හරි අපි අපේ කේන්තිය නිසා තරහව නිසා රණ්ඩු නිසා අපි නැති කරගන්නවා. Even one day that we can live happily because of our anger, because of our frustration, we lose it. මේ ලෝකයේ තුල අපි දන්න නොදන්න ඕනෑම දෙයක් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකම තියෙන එවැනි චක්‍රයක්. In this world, there's anything that we know of or we don't know of. All of them follow this cycle. ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහන්න මේ ලෝකයේ තුල තියෙන ඕන දෙයක් ගැන ඒකේ තියෙන චක්‍රයේ ස්වභාවය මම ඔයාලට පෙන්නලා දෙන්නම්. Ask me about anything that exists in this world and I will show you the cycle. ඒක ඇත්ත ඇති සැටිය. That is the reality. ඉතින් ඒ ඇත්ත ඇති සැටිය තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම මේ ලෝකයේ තුල අපි කාත් එක්කවත් තරහ වෙන්නවත් වෛර බඳින්නවත් රණ්ඩු වෙන්නවත් හේතු තේරුමක් නැහැ. So once you've understood that reality, you will see there is no point of getting angry with anyone, creating conflict with anyone, fighting with anyone. ඒක තමයි යථාර්ථය. That's the reality. අපි මේ ලෝකයේ තුල අවුරුදු 50ක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ මේ අපි එක්කෙනෙක්වත් තව. In this world, we are not going to live even 50 years longer, any of us here. අපි මේ අපිට කිසි කෙනෙකුට බෑ අවුරුදු 50ක් ඉන්න. None of us can. අවුරුදු 50කින් අපි ඔක්කොම පොළොවේ ඉන්නේ. In 50 years' time, we'll all be on the ground. ඉතින් එහෙව් එකේ අපි මොකටද රණ්ඩු කරන්නේ? So then what are we fighting about? කාත් එක්කවත් ගැටෙන්නේ මොකටද? Why are we having conflict with anyone? කේන්තියක් තියාගෙන අපි කොහොම මොනවද ගෙනිච්චේ? What do we gain from holding on to anger? ඒක නිසා ඒ යථාර්ථයේ ඇත්ත ඇති සැටිය තේරුම් අරගත්තාම
ඇත්තටම මේ ලෝකයේ තුල මේ චක්‍රයක් හැටියට යන මේ ලෝකය තුල අපි අපේ සැපත අපි හදා ගන්නවා මිසක් ඒ සැපත අපිට තව කෙනෙකුට අපිට ලබා දෙන්න බෑ. So in this world where everything is following this cycle, we are responsible for maintaining and developing our own happiness. No one else can give it to us. ඒ තමන්ට ඕන සැපත තමන්ට සකස් කරගන්න බෑ. තමන් තරහ ගන්නකොට, කේන්ති ගන්නකොට, ඉවසීමක් නැති වෙනකොට, ආවේගශීලී වෙනකොට, රණ්ඩු වෙනකොට තමන්ට ඒ සැපත මතු කරගන්න බෑ. And this happiness we can't develop when we are getting angry, when we are getting agitated, when we are impatient, when we are having conflict with others. අනිත් එක ඇත්තටම දැන් මේ මම කියන්නේ කවුද? So who is me? දැන් ඔබ හිතන්න මම කිව්වා අම්මගේ කුසේ හටගත්ත තාත්තගේ ලෙයින් ගොඩනැගිච්ච කලලයක් තමයි මේ ශරීරය මම. So I said that my body began in my mother's womb from my father's blood. දැන් අපි කිව්වා මේ ශරීරයේ ගොඩනැගුණේ කෑම සහ බීම නිසාමයි කියලා අංක 1. No, I said the number one thing that contributed to this body to be like this was food and drink. එතකොට මේ කෑම බීම කොහෙද තියෙන්නේ? පොළොවේ කියලාත් අපි කිව්වා. So I said this food and drink also came from this earth. එතකොට මට කියන්න ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කාලයක් කාපු ඒවට බීපු ඒවට මේ පොළොවට ගෙවලා තියනවද? So now tell me, did any of you actually make any payment to this earth for all this food and drink that you took from it? ගෙවලා තියනවද කවුරු හරි පොළොවට මහ පොළොවට? Have you made any payment? No, I don't think so. එහෙම ගෙවලා නැත්තම් යම් දෙයකට ගෙවලා නැත්තම් ඒක අයිති කාටද එතකොට? So if we take something but we haven't paid for it, then who owns that thing? දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් හැටියට මේ ලැප්ටොප් එක මම මේ නෝනගෙන් අරගන්නවා. හැබැයි මම මේක අරගෙන පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මම මේකට ගෙවුවොත් ඒක මගේ. මම මේකට ගෙව්වේ නැත්තම් ඒක යාගේ. So let's say I take this laptop from Ishara and I'm using it. If I pay her for it and take it, then I own the laptop. But if I don't pay her then and use it, then she's still the owner of it. දැන් එතකොට අපිත් පොළවේ තියෙන දේවල් කෑව බිව්ව අපි ගෙවලා නැහැ. එතකොට කාටද අයිති මේ ශරීරේ? So we also ate and drank things from the earth, but we didn't pay the earth to build this body. So then who owns this body? The earth. පොළොවට අයිති. එතකොට අපි මේ පොළොවට අයිති එකක් අරගෙන තමයි අපි මේ ගණන් උස්සන්න හදන්නේ. So it's using this body that is actually owned by the earth, that now we are trying to develop some ego and start talking laws and rights. මේ ලෝකයේ තුල ගොඩනගෙන හැම මිනිහෙක්ම තමන්ගේ ශරීරය කවදා හරි දවසක පොළොවට බාර දෙන්න ඕන. Every human that is living in this earth eventually have to hand this body back into the earth. ඒක තමයි මේ ලෝකේ යථාර්ථය. This is the reality. ඒක අපි එස්පනා අපිට දැක්ක එලිසබෙත් මහරජිනව පොළොවට දැම්මා. We saw it recently. We saw how even Queen Elizabeth had to be handed back into the earth. ඒ නිසා අපි හැම කෙනෙක්ම පොළොවට යනවා. We are all going there. පොළොවට ගියට පස්සේ මේ මම හැටියටම ඉන්නවද? When I go back into the earth, am I going to stay like this? නෑ. No. ඊට පස්සේ ආපහු මේ ඔක්කොම වෙන් වෙනවා. After that, all this will separate back into its parts. මේවා එතකොට පොළොවේ තියෙන පදාර්ථ බවට පත් වෙනවා. When they become parts of soil of earth. මේක මට අයිති මේ හාමුදුරුවන්ට අයිති පදාර්ථ ටික කියලා හිට වෙන් කළා පොළොව තියලා දිනවද? Will the earth keep these separate? Say, oh no, this is part of the monk. එහෙම තියන්නේ No. මම ඒකට පුංචි කතාවක් කියන්න. I'll tell you a story. අපේ පන්සල් ළඟ තියෙනවා කනත්තක්. There is a cemetery near the temple. ඒක හරි ලස්සන විවේක තැනක්. It's quite nice and quite relaxing. මොකද එතන කලබල කරන්නයි නෑ. Because there's no one there causing any mischief. කේන්ති ගන්න නැත්නම් අඬු වෙන නැත්නම් කවුරුත් නැහැ හරි සුන්දරයි. There is no one there who is getting angry, who is fighting. So it's quite a beautiful place. ඉතින් මම නිතර යනවා එතෙන්ට ඉතින් කවුරු හරි මැරුණාම.
So I go there quite regularly because of humans. ඉතින් එතන මේ එක දවසක් මං කල්ලාතුව ගිහිල්ලා ටික විවේක දවසක් සෙනගත්ත අඩුයි මං පොඩ්ඩක් කනත්තේ ඇවිද්දා. So one day I went there early and there's less people. So then I went for a walk in the cemetery. ඉතින් ඒ කනත්තේ වැඩ කරන අය කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් හරි කැමති මං ආවහම. And there's some people who work there and they also like when the monk goes there. ඉතින් මං එහෙම ඇවිදිනකොට තවත් හාමුදුරු කෙනෙක් එක්ක අපේ කනත්තේ කෙරවල තියෙනවා කොස් ගහක්. I was walking with another monk and then I saw that in the end of the cemetery, the edge of it in a corner, there was a jackfruit tree. ඒකේ කඳ පේන්න තරම් ගෙඩි හැදිලා. And the tree, you can't even see the trunk. It was so full of fruit. ඉතින් ඒ ගහ දිහා බලලා මම අනිත් හාමුදුරුවන්ට කිව්වා කනත්තේ අඩුවක් නැතුව පෝර තියෙන හින්දා මේකේ හොඳට ගෙඩි හැදින කියලා. Then I saw the tree, so I told the other monk, because there's a lot of fertilizer here in the cemetery, there's a lot of fruit in the jackfruit tree. ඉතින් එහෙම කියලා ඊට පස්සේ මම ඒ ආපු මාත් එක්ක ආපු මිනිස්සුන් ඇහුවා මේවා කවුරුවත් කන්නේ නැද්ද කියලා. So I said that, then I asked a guy, one of the workers there who was following us, and said, don't anyone pick and eat these jackfruits? මොකද එහෙම අහන්නේ අපේ රටේ තියෙනවා මතයක් මේ කනත් ඒවා කන්න හොඳ නැහැ කියලා. I asked because in our country there's like a belief kind of in the villages that you shouldn't eat fruit from a cemetery, a tree in the cemetery. අපේ අම්මාට අපේ ආච්චි සමහරලාට කෑග් ගහ සැර කරනවා මට ඇහිලා තියෙනවා. කනත් ඒව ගන්න එපා කියලා. I have heard my grandma telling my mom like don't go and buy things from the cemetery. දැන් මේ කොළ විකුණන මිනිස්සු එනකොට එයාගේ අල්ලපුවත් කනත්ත නිසා එයාගෙන් ගන්න දෙන්නෙම නැහැ. So there's a man, those days in the villages, people go, right, they go to house by house. They carry like leaves or greens and then they go from house to house. And if you want, you buy from the man. So when that man comes, because his house, the guy who sells green leaves, his house neighbors to the cemetery. So when the man comes, the grandma shouts at the monk's mom and says, don't buy from him. ඉතින් ඒ අදහස මගේ හිතේ තිබුණා. මේ යටි හිතේ තිබුණා. So this was there in my kind of deep in my mind. ඒ වගේම මට මතකයි අපේ රටේ සුනාමිය ආව මහමුහුද ගොඩ ගැලුවා 50000ක් මැරුණා. ඒ මැරිච්ච 50000න් 10000ක් විතර හොයාගන්නම බැරි වුණා මිනිහවත්. ඉතින් මුහුදට ගහගෙන ගියා. අවුරුද්දක් විතර යනකම් අපේ ගොඩක් මිනිස්සු මාළු කෑවේ නැහැ. So, Max, I remember we had the tsunami in 2024 and about 50,000 people died and about 10,000 bodies couldn't be found. So they just went back into the sea. And then for about a year, people didn't eat seafood. ඉතින් දැන් ඒක නිසාම මං අර මේ අර වැඩ කරන මහත්තයගෙන් ඇහුවා මේ කොස් කවුරුවත් කන්නේ නැද්ද කියලා. So then I asked the man who is working there, so, oh, isn't anyone eating these jackfruits? එතකොට එයා කිව්වා නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඔක්කොම එකක්වත් ගෙඩිය අහක දාන්නේ නැහැ ඔක්කොම කනවා කියලා කිව්වා. Then he said, no, we don't throw anything away. All of these fruits are picked. එතකොට මං ඇහුවා මේ ගමේ අයද මේව කඩාගෙන ගෙනහිල්ලා කන්නේ කියලා. Then I said, oh, is it people from the village who come and pick this? මොකද සාමාන්‍ය ලංකාවේ අපිට හාමුදුරුවන්ට පන්සලට කෑම අරන් ඉන්නේ ගමේ අය. Because normally in Sri Lanka for the temple, the people in that village will bring the food for the monks who live in that temple. දැන් ඒතර මටත් නිකන් හිතේ යටි හිතේ හිතක් මනසේ ආවා මේවත් එහෙනම් ගේනවා ඇති කියලා. So then I thought, oh, if the village people are eating this fruit, they're picking this, then they're probably bringing it to us in the temple. එතකොට මම අහුවා ගමේ අයද මේවා කඩන්නේ කියලා. So to check it, I asked that guy, oh, is it village people who are picking the fruit? එතකොට කිව්වා නෑ ගමේ අය නම් ස්වාමීන් වහන්සේ මේවා කඩන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. And then the man said, no, village people don't pick from this. එතකොට මට පොඩි සුසුමක් ආවා. So then I felt a bit relieved. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අහුවා කවුද එතකොට එහෙනම් මේවා කඩන්නේ කියලා. Then I asked, who picks them then? ඒ ගමන කිව්වා මේ ලොරි වලින් වෙනවා කොන්ට්‍රැක්ට් කරන අය ඇවිල්ලා කඩාගෙන පොලේ ගෙනහිල්ලා විකුණනවා.
And said, no, the people come in lorries and they pick all the fruit, then they take it to the market and they sell it in the market. දැන් එතකොට මට මතක් වුණේ ඊට දවස් 5කට 6කට ඉස්සෙල්ලා කෑම ගෙනාපු අය මට කෑම බෙදනකොට කොස් තිබුණා මං ඇහුවා ඔයගොල්ලන්ගේ වත්තේ ගහගද කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කිව්වා නෑ නෑ මේ පොලෙන් ගෙනාව හරි රහයි අපේ වත්තේ ඒවා එච්චර රහ නෑ මේක හරිම රහයි වළඳලා බලන්න කියලා. So then I quickly remembered a few days ago, these people who brought food to the temple, they served jackfruit. And then I said, oh, is this from your garden? And then they said, no, the jackfruit from my garden is not that tasty. This one I bought from the market. දැන් එතකොට දැන් ඇත්තම කතාව මොකද්ද? යම් කෙනෙක්ගේ ශරීරය දැන් මගේ හරි කවදා හරි ගිහින් දාපු දවසට ඒ කොස් ගහ හරි අඹ ගහක් හරි පොල් ගහක් හරි කවුරු හරි මේ මගේ පදාර්ථය අද ගන්නවා. So the reality is even my body one day when it's put into the earth, a jackfruit tree or a mango tree or some tree will use that as fertilizer. ඉතින් ඒක තමයි චක්‍රය ස්වභාවය. This is the cycle. ඉතින් මේ තමන්ට අයිතිවත් නැති ශරීරයක් තියාගෙන අපි මේ කේන්ති ගන්නවා තරහ ගන්නවා මට ඕන විදිහ කියලා හිත කාට ඕන විදිහද මේ හොයන්නේ මහ පොළොවට ඕන විදිහද? So then using a body that we don't even own, we are fighting for rights and saying no, this is the way things should be. That whose way is this? Is this the way of the earth? මේ ලෝකේ මේ මගේ කියලා මට ඕන විදිහ කියලා ආඩම්බර වෙන්න දෙයක් ලෝකෙ තියෙනවද මේ මහ පොළොවට අයිති වෙන දෙයක් තියාගෙන අපි? So we are using this thing that is owned by the earth. So what is this? What ego are we talking about? අපි කරන්න ඕනේ වහවහම අපේ ජීවිතේ මේ අපිට මේ පොළවෙන් මේක ණයට දීලා තියෙන්නේ මේ දීපු එක ආපහු පොළොවට බාර දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි සැපෙන් සතුටින් ගත කරන්න ඕනේ. So what we need to do is this: we have loaned this from the earth. So before we have to hand this back, we need to use it in a way that is good and keeps us happy. ඉතින් එහෙම කරන්නේ නැතුව අපි රණ්ඩු වෙවි ඉඳලා අන්තිමටම අපිට කිසිම ජීවිතේ සාර්ථක බවක් නැහැ. But instead we spend our time fighting and getting angry and lead a very unsuccessful life. ඒක නිසා අපි හැම කෙනෙක්ම මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන ස්වල්ප කාලය තුල කිසිවෙක් සමග නොගැටී වාසය කරන්න පුරුදු වුණොත් අන්න සැපද සතුට ලැබෙන්න ඒක ප්‍රධාන හේතු සාධකයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. So in this world, if you learn to live without having any conflict with anyone, then that can be the cause for you to have a happy life. ඒක නිසා දැන් අතීතයේ තුල හැප්පිච්ච ඒවා ගැන හිතලා අතීත අපි කොහොනේ ඩස්බින් අවුස්සල වැඩක් නැහැ කියලා. So yesterday I said there's no point digging into old garbage, so we don't have to worry about what happened in the past. මම කියන්නේ වර්තමානය. I'm saying from now. වර්තමානයේ තුල තීරණය කරන්න කිසි කෙනෙක් එක්ක මම ගැටෙන්නේ නැහැ. So from the present moment, make a decision, a resolution that I'm not going to have conflict with anyone. ගැටිලා තේරුමක් නැහැ. Because there is no point. ඔබතුමී ළඟ ෆෝන් එක තියෙනවද? නැද්ද? Oh. අන්න ඒකද මම අර ඒක දාන්න. අර ඒක පොඩ්ඩක් දාන්න. වෙනසක් නැහැ. මගේ කියන්නේ. යන පොඩි මේකක් තියෙනවා. There's a small thing the monk sent. He wants you to listen to it. Hold on. Sat down. Wait. An elderly woman got on a bus and sat down. At the next stop, a strong, grumpy young lady climbed up and sat down beside the old woman, hitting her with her numerous bags. When she saw that the elderly woman remained silent, the young woman asked her why she had not complained when she hit her with her bags. The elderly woman replied with a smile, "There is no need to be rude or discuss something so insignificant, as our journey together is so short because I am going to get off at the next stop." This answer deserves to be written in gold letters. There is no need to discuss something so insignificant because our journey together is too short.
Each of us must understand that our time in this world is so short, that darkening it with useless arguments, jealousy, not forgiving others, discontentment, and bad attitudes are a ridiculous waste of time and energy. Did someone break your heart? Stay calm. The trip is too short. Did someone betray, intimidate, cheat, or humiliate you? Relax. Don't stress. The trip is too short. Did someone insult you without reason? Shake it off. Ignore it. The trip is too short. Did a neighbor make a comment that you didn't like? Take a deep breath. Ignore him, her. Forgive and forget it. The trip is too short. Whatever problem someone has brought us, remember that our journey together is too short. No one knows the length of our trip. Nobody knows when it will arrive at its stop. Our trip together is short. දැන් මේ කියන්නේ එංගලන්තේ ඊටාම අත්දැකීම් ලබාපු වැඩිහිටි කෙනෙක්. So this is actually something from the West, someone thinks it's from England. ඉතින් අපිට ඇත්තටම අපේ ජීවිතේ අපිට මේ ගත කරන්න තියෙන කාලය බොහොම අඩුයි. This time we have on this earth is actually very little. දැන් ඉස්සරටත් වඩා වේගෙන් අපේ ජීවිතේ කාලය ගෙවෙනවා. Now time is moving even faster than before. ඒක නිසා මේ කාලය තුල රණ්ඩු වෙවි කේන්ති අරගෙන කල්පනා කර කර තරහ අරගෙන එහෙම නැත්නම් මනසට වද වේදනා විඳ අපහසුතාව විඳ ඉන්නවට වඩා ඊටාම වටිනාම දේ තමයි හැම කෙනෙක් ගැනම අපි අනුකම්පා කරනවා. අනුකම්පා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ස්වභාවය අපි තේරුම් ගන්නවා. So rather than spending time getting angry, thinking, regretting, getting upset or feeling unjust done by others or jealousy, it's pointless. දැන් අපි සමහර වෙලාවට අපිට යම් දෙයක් කළා කියලා අපි කේන්ති අරගෙන තරහ අරගෙන අපි එකට තව දෙයක් කරනවා. එකට එක් කරන්න හදනවා. Sometimes if we think this one did this to me, so now I'm going to do this in return. මම එකට පොඩි කතාවක් කියන්නම්. I'll tell you a story. කතාවකට වඩා ඒක උපමාවක්. It's like an example. දැන් අපේ රටේ නම් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඉන්නවා මේ සර හපන බල්ලෝ. ඉතින් සමහරලාට අපි හිතමු උදාහරණයක් හැටියට බල්ලෙක් දුවගෙන ඇවිදින්න ඔයාගේ කකුල හපා ගන්න. Let's say, for example, we have in our country, we have a lot of stray dogs. So let's say you're walking and a stray dog comes and bites you on the leg. දැන් එතකොට ඔබ නිකන් හිතන්න ඒක නිකන් මනසින් හිතන්න බල්ලා ඔයාගේ කකුල කෑවහම මගේ කකුල කෑවා මමත් කනවා කියන හිත එලෝගන ගිහිල්ලා බල්ලාගේ කකුල කෑවොත් මොකද හිතෙන්නේ? So then think, do you think, oh, this dog ate my leg, bit my leg, so I'm going to bite its leg. Do you run behind the dog and bite his leg? ඒක කිසිසේත්ම නොකරන දෙයක්. No, it's not something we do. හැබැයි ඒ වගේම දේවල් අපි ඒවට කරනවා. But we do things that are very similar. ඒක නිසා ඇත්තටම මේ ලෝකයේ තුල යම් කෙනෙක් එයාගේ තියෙන නොදන්නකම, නොතේරෙනකම, නොදියුණුකම ගොඩක් වෙලාවට ලෝකෙ වැරදි කරන්නේ දියුණුවක් නැතිකම නිසා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් එක්ක අපි රණ්ඩු වෙනවට වඩා එක්කෝ යාට ඒක පැහැදිලි කරලා අපි නිවැරදි කරගන්න බලනවා කරුණාවෙන්. එහෙම හදාගන්න බැරි නම් එයාගේ ඒ වරද Tamanට බලපෑමක් ඇති නොවන පරිදි පරිසරය Taman වෙනස් කරගන්නවා, හදාගන්නවා. So either we explain if someone does something wrong to us, we explain to them and teach them so that they understand that they did something wrong, or we adjust so that it doesn't affect us. ඉතින් ඇත්තටම මේ ලෝකයේ තුල බොහෝ වෙලාවට මිනිස්සු මිනිස්සුયો කියන අය අතර කියන්නේ අසරණ වුණාම සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මේ අපි අකමැති දේවල් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. So sometimes people might do, at times when they are in difficulty, they might do things that we don't like. ඉතින් ඒ අතහරදී අපි මනසින් බුද්ධිමත් තේරුම් ගන්නවා. This reality we have to understand. ඉතින් තේරුම් අරගෙන අපි ආදරේ කරුණාව දක්වනවා නම් ඇත්තටම අපිට මැරෙනකන් ඒ ආදරේ කරුණාව අපේ ජීවිතේට සුවයක් ගෙන දෙනවා, සැනසීමක් ගෙන දෙනවා. If we understand that and show love and kindness, then for our whole life, it will bring us peace and comfort.
I think then අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න. Now it's time for questions. So beautiful. Just want to say that. Yeah. That's what I was saying. ඒක ඉතින් ලෝකේ අතහර තේ නිසා තමයි ලස්සන. This is the reality. That's why it's beautiful. I think everyone's like, oh, I am. No, it makes sense. It really does make sense. And it's something that I have practiced with, like, if somebody does you something that is negative, I've tried to step away or ignore it. I think the difficulty that I have, and this may be coming from a caring side, is telling them either how much they've hurt me or telling them the truth about how their behavior is, because I don't want to hurt them. Does that make sense? ඒක හරි ලස්සනයි. ඒක පිළිපදිනවලු. කවුරු හරි යට වැරද්දක් කරොත් එයා ඒකෙන් එතනින් අයින් වෙනවලු. හැබැයි එයා ඒගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ නැහැලු. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කොච්චර යට රිදෙව්වද කියලා එයා පෙන්නන්නේ නැහැලු. ඔව් ඇත්තටම අයින් වෙනවා කියන එක අන්තිම තීන්දුව. So but Mark says moving away from someone, it's the last resort. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි උත්සාහයක් දරන්න ඕනේ කරුණාවෙන් ආදරෙන් ඒගොල්ලන්ව නිවැරදි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි ඒක ආදරෙන්ම කරන්න. And before that we have to put every effort with a lot of love to try to correct them. But that has to be done with love. ඒක තමයි ගොඩක් වටින්නේ. That is what's valuable. එතකොට තමයි මමත් වටිනා කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. Then that it also increases our own value. It can be hard though to do. It can be hard sometimes if someone's hurt you and then trying to make them understand that they've hurt you and then reciprocate that love and kindness. It's not always easy. Eakina ඒක හරි අමාරුයිලු. මේ කවුරු හරි අපිට වැරද්දක් කළා අපේ හිත රිද්දුවොත් එයාට අපි ඊට පස්සේ ආදරේ කරුණාව පෙන්වන්න අමාරුයි. ඔව් දැන් ඇත්තටම ලෝකේ හැමතිස්සෙම හොඳ දේ අමාරුයි. And Mark says in this world everything that is good is difficult. දැන් විභාගයෙන් සමත් වෙන එක අමාරුයි. To pass an exam is difficult. ෆේල් වෙන තමයි ලේසි. Easier to fail. ඒ නිසා ලේසි කියලා ෆේල් වෙන්න ඕනේ නැහැ. Because it's easy we don't try to fail an exam. ඒ නිසා අමාරු දේ තමයි හැමතිස්සෙම අපිට සැපත බවට පත් වෙන්නේ. It's the thing that is difficult is if we do ends up being a happiness in our life. Can you repeat that again? Sorry. If the thing that is difficult, if we do, is what will end up being a happiness in our life. හැමතිස්සෙම ලේසියක තෝරගන්න එක්කෙනා අන්තිමට නතර වෙන්නේ දුකෙන්. The person who chooses the easy way ends up in unhappiness. That makes sense. That's the reality. Because you can walk away from the situation and you're not confronting it, if you like. You're not sort of looking at it and you just walk away. What to do if you speak to somebody and you tell them that you've been hurt, why you've been hurt and why they hurt you, you know, and then they might apologize. But then the person just does it again, and then what to do then? You know, like you've done it, they responded, but then they made the same thing again. And then they just ran away, really. They just, some people might do that when they're confronted. Is that all you can do? එතන මොකද කරන්නේ? කවුරු හරි අපිට වැරද්දක් කරනවා. අපි ඒගොල්ලන්ට ඒක තේරුම් කරලා දෙනවා. ඊට ඒගොල්ලෝ ඒක ආයි කරනවා. ඊට පස්සේ නිකන් ඒකට සමාවක් ගන්නවා. එහෙම ඕන කමකුත් නැහැ ඒගොල්ලෝ.
මෙහිමයි යම් කෙනෙක් වරදක් කරනකොට වරක් දෙවරක් තෙවරක් Tamanta උත්සාහ කරන්න පුළුවන් එයාව නිවැරදි කරන්න. Mark says if someone makes a mistake, does something wrong, once, twice, 3 times, we should try to correct them. හැබැයි එහෙම නිවැරදි වෙන්නේ නැත්තම් අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. But despite our trying, if they don't change, we have 2 options. පළවෙනි එක තමයි ඒ වරද ගැන අමතක කරලා ඊට වඩා යාට හොඳ තියෙන හින්දා ඉවසීමෙන් එකට නොගැටි Taman තරහක් ඇති කරගන්න නැතුව එයත් එක්ක කටයුතු කිරීම. පළවෙනි option. One option is then assessing that, okay, despite this wrongdoing, there's other benefits from this person, there's other good in this person. So you decide to overlook this when this whatever thing that they're doing. And without conflict, you just accept that part because there are other things about that person that is good. That's option 1. හදන්න බැරි එක්කෙනා එක්ක මුළු ජීවිත කාලෙම හදන්න උත්සාහ කළත් රණ්ඩු කළත් හදන්න බැරි නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක හදන්න බෑනේ. එතකොට අපි එක්කෝ ඒක තේරුම් අරගෙන එයාගෙන් ඒක අපි ඒක කැටීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න නැතුව කටයුතු කිරීම. පළවෙනි එක. So if we try and they are not changing, then we can't spend our whole life trying. So then we have to learn to just accept. If one option is to accept that okay, they are like that. That part you accept. දෙවෙනි option එක තමයි එයාගෙන් ඈත් වෙලා කටයුතු කිරීම. Second option is to move away from them. They might move as well. What if they move in? That's it, isn't it? They just and සමහරක් විට ඒගොල්ලෝ අපෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඔය ඒක වඩා ලේසිනේ. ඔය තමන්ට කරන්න ඕනේ දේ එයා කළාම තවත් ලේසි. that's it. They ඒක chose ප්‍රශ්න නැහැ. They chose that. Thank you. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම පැත්තකුත් තියෙනවා. There's another side. දැන් අපි යම් කෙනෙක් වරදක් කරනවා කියලා හිත එයාව ඈඩ් කරලා තව කෙනෙක් ලං කරන ගන්න ඕනේ. සමහරට එයා ඒ වගේ වැඩ දෙකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. But so sometimes we say this person does this fault, so we push them away. Then we get close to someone else, but they might do 2 things wrong. එතකොට දැන් ඉවරයක් නැහැ ජීවිතේ. So then there's no end. මරණකම්ම හොය හොයා යන්න වෙනවා. Then until you die, you have to keep going looking for that perfect person. යන්නේ නිසා තමයි අපි කියන්නේ පරිත්‍යාගය කැපවීම කියන එක උතුම් ගුණයක් කියලා. That's why I say sacrifice is a very valuable quality in a person. ඒ නිසා හොඳ ගොඩක් තියෙද්දි එක වරදක් තිබුණා කියලා හිත ඒක අපි පරිත්‍යාග කැප කරන්න තිය පුළුවන් නම් ඒක හොඳ ගුණයක්. So if someone has a lot of good, but there's some faults, then we have to be giving in that sense, giving of our kindness and patience. නොදන්න දෙවියන්ට වඩා දන්න යකා හොඳයි. Better the known devil than the unknown angel. Okay. ඒ නිසා සමහර අය දැන් රස්සාවේ කරන තැන හොඳ නැහැ කියලා හිත ඊළඟ තැනට යනවා. ඊළඟ තැන ඊට වඩා හොඳ නැහැ. Some people say, oh, this place where I'm working is not good. Then they try to find somewhere else. But the other place will be worse. අපිට එහෙම කෙනෙක් ආව කවුන්සලින් මතකද? ඒ රස්සාව හොඳ නැහැ කියලා යවෙන එක. ඊට වඩා We had a lady here who came for counseling and she said she did this job and she didn't like it. So she quit and she moved and to find this other job and then it's like 10 times worse. Is that because one is not addressing acceptance of another? Yeah, අහන ඒක වෙන්නේ අර අපි
ඒ පළවෙනි එකෙන් පාඩම ඉගෙනගෙන අපි පරිත්‍යාගශීලී වෙන්නේ නැතුව අපි ඉවසිලිවන්ත වෙන්නේ නැතුව ක්‍රියා කරපු ඔව් ක්‍රියා කරපු නිසානේ කලබල වීම නිසානේ. yes ඒ කියන්නේ පොඩි දේ දරා ගන්න බැරුව අපි පොඩි දෙයක් දරා ගන්න බැරුව අපි ආවේගශීලී වෙලා දමල ගහලා යනවා. ඊට පස්සේ ලොකු දෙයක් දරා ගන්න වෙනවා අන්තිමට. because yes so is because we can't bear and get through a small difficulty, so then we walk away and we get the mind agitated, so we create a bigger problem. Then we have to bear something bigger. So we should embrace these opportunities. And අපිට අපහසුතා ආවහම අපි ඒවා බදා ගන්න ඕනේ. බදා ගන්න ඕනේ නෙවෙයි බදා ගන්න කියන්නේ ඒවා සතුටින් පිළි අරගෙන ඒකට අවශ්‍ය කරන පිළියම යොදන්න ඕනේ. Yeah, we have to embrace them with happiness and apply the correct methodology to fix it. Manka always speaks with, makes you understand the way of life, and I find it quite fascinating the way he explains things. ඒකන හාමුදුරුවෝ හැම වෙලේම කතා කරන විදිහෙන් ජීවිතේ තේරුම් ගන්න විදි කියා දෙනවල ඒක හරිම අමුතු දෙයක්ලු එහෙම එකක්. ඔව් මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම මම මේ පොතක තියෙන ඒවාත් ආගමක තියෙන ඒවාත් එහෙම නැත්නම් දර්ශනයක තියෙන ඒවාත් හොයලා පාඩම් කරලා කියනව නෙවෙයි. මම මගේ ජීවිතයේ අත්දැකීමෙන් තේරුම් ගැනීම මනස මෙහෙවීමෙන් අවබෝධයෙන් කියන්නේ. Monk says everything I'm telling you is not things that I have read or studied or taught in some religion or anything like that. These are all things that I have practically experienced, observed, practiced myself, and darling, you can't come in. Go, on boy, go. Happy dog. He's too happy. He wants wisdom too. It's He's in the kitchen, you know. puppy. He can't be so cheap. Puppy. That's okay. Not then why is here? 9 months? 9 months. 9 months. Yes. I'll stop this. Look what. No, that's nice for the like people like that. Yeah. But that's He wants to come. Yeah.